ডিয়ার ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আজ আমি আপনাদের জন্য একটা রেসিপি করব, সেটা হলো মাছের তরকারি। তো এটা হলো মালেক মাছ। এটা দেখতে অনেকটা নলা মাছের মতো। আপনারা এটা ট্রাই করবেন, আশা করি ভালো লাগবে। আমি এখানে একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, এখন এটা গরম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। হয়ে গেছে, আমি এখানে পরিমাণ মতো তেল ঢেলে দিলাম। এখানে কিছুটা আস্ত জিরা ঢেলে দিলাম। এখানে আমি পরিমাণ মতো পেঁয়াজ ঢেলে দিলাম। পেঁয়াজটাকে ব্রাউন করে ভেজে নিব, হালকা ব্রাউন। পেঁয়াজটা ব্রাউন হয়ে গেছে, এখন আমি এখানে পরিমাণ মতো লবণ অ্যাড করলাম, 1 চা চামচ হলুদ, 1 চা চামচ মরিচের গুঁড়া, 1 চা চামচ রসুন বাটা, 2 কাঁচা মরিচ, 1 চা চামচ জিরার গুঁড়া, 1 চা চামচ ধনিয়ার গুঁড়া আমি এখানে অ্যাড করলাম। এটাকে ভালো করে নাড়াচাড়া করতে হবে। অল্প একটু পানি দিয়ে দিলাম। এখন আমি কেটে রাখা মাছগুলো এখানে দিয়ে দিলাম। এটা আমি ভাজিনি, আপনারা চাইলে এটাকে ভেজে নিতে পারেন। আবারও হালকা একটু পানি দিয়ে দিলাম। মাঝে মাঝে আমি একটু নাড়াচাড়া করে দিব, মাছটাকে উল্টে পাল্টে দিব, তাহলে মাছটা
মাছটা আমার ফ্রাই হয়ে গেছে। এখন আমি এখানে পরিমাণ মতো পানি ঢেলে দিলাম। আমি অপেক্ষা করব এখানে তেলটা বেশি ওঠা পর্যন্ত। এখন আমি ধনে পাতা দিয়ে দিলাম। আমি এখন চুলাটা অফ করে দেব। তরকারিটা আমার হয়ে গেছে। দেখুন কত সুন্দর হয়েছে তরকারিটা দেখতে। ডিয়ার ভিউয়ার্স, দেখেন আমার এই মাছের তরকারিটা হয়ে গেছে, দেখতে অনেক সুন্দর হয়েছে। আপনারা বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন এটা। আর আমার এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।